Hi guys, Assalamualaikum. It's me Hanan here. Welcome back to my video. I hope you guys are doing well. And whatever you guys wanna do, stay safe, stay healthy, jaga diri. Rasa? I am so happy today because I'm saying something yang I dah lama nak gila-gila. And this is my first time video doing unboxing dekat YouTube. So I tak tahu macam mana cara dia nak buat macam like orang lain buat macam mana unboxing semua, but you know, I try my best. Dia ni I dah lama gila nak, I dah lama sangat nak Oktober lagi I dah start cari. And guess what? Planner. 2021 I tengah cari, and then I cari sampailah I rasa macam tak apalah, aku buat sendiri je lah. I cari kat Shopee, kat Lazada, tapi I sabarkan diri I. Macam tak apa, sabar. Okay, lepas tu until one day Atisha dia cakap ada produk by her. Until dia bagi hint, rupanya dia nak keluarkan planner. And I was like, oh my god, this is my chance to get the planner, new planner for 2021. After they reveal dia punya colour, price, and guess what? I ingatkan dia punya price akan jadi, you know, more than 50 ringgit. Okay, 65 or 75, and I macam okay lah, tak apalah, redor je lah. Tapi nak beli, still nak beli. And then until one day reveal dia punya price only for 45 ringgit 19 cents, and I was like, mana 19 cents, 45 ringgit, and I was like, oh my god, murah. Even though yes, I know dekat Shopee got murah daripada dia, but you know, why not we support our idols? Jangan is one of my favorite YouTuber, favorite influencer, so I just to buy dia punya planner, and yeah. And I beli warna hijau. Warna hijau tu looks macam, kalau korang tengok gambar, dia punya cover, dia punya tulisan cantik. For me, I nampak macam thesis. And this is the parcel that I received. I tak buka lagi for 2 weeks sebab dia launch 1 hari bulan 11, and then today 9 hari ni I buat video 9 hari bulan 11. Dah 9 hari dah. Dia macam teruja bila tengok nama apa, AK by Atisha tu. Oh my god. Kalau buka parcel memang macam ni. Memang kalau buka parcel memang tak ada tertik. Memang nak buka terbuka je. God, this is so beautiful. Oh, cepat tak cakap. Tengok ni, dia punya tulisan. Sekejap, I buka. Oh, sayang nak buka. I thought dia nipis je, tapi tebal sekejap lah. Lepas tu dia punya kulit. Dia macam kulit keras, bukan? Yes, dia keras. Dia punya hardcover. Oh my god, cantik. Ada gambar sikit, but it's okay. Tengok, cantik. Sebab tak cakap dia punya tulisan yang ni lagi formula lagi cantik daripada yang warna pink punya. Look at the tulisan. I suka font ni. I suka. Oh, cantik. I cannot move on with this color. And kalau yang nampak hijau je macam, cantik kan kalau hijau tu. Macam tu. But let's not talk about last year. Okay, and then oh my god, dekat belakangnya dia punya logo Instagram akbyatishakhan. And guess what? This logo I rasa macam simple gila but nice. Combination of colour, green and pink, super nice. Sebab tak I cakap Atisha tak pernah, orang kata apa, mengecewakan orang. Walaupun this is her first product. Oh my god.
Oh my god, this is so cantik. Guess what? I still remember dia cakap 11 pagi, 11 AM launch, 1:11. I was so very excited. Every 10 minutes masa start pukul 10 tu, I macam dah pukul berapa. And yeah, alhamdulillah, I buy this macam sana. Tak ada nak kira-kira, tak ada nak tak apalah, nantilah beli, tunggulah. Tak ada. Dia macam RM45 tu, macam kau nak beli sehelai baju yang sangat-sangat cantik, macam tu. Okay, padahal ia hanyalah sebuah buku, tapi buku ni akan jadi lebih bermakna untuk saya. Less than 5 minutes je, I terus grab, and I pun tahan diri juga untuk tengok video Atishahan unboxing dia punya planner ni dekat YouTube. Ada, kalau korang perasan, I tak tengok langsung yang tu, I tak tengok. And then dia buat live juga, dia buat live one day before ni launch. Dia buat live, dia tunjuk apa semua dekat dalam ni. I unfollow, I tak tengok. Sebab apa? Sebab I nak tengok this today. Sorry Atisha. Cantik gila kat dalam dia, macam semua AK. And then this planner belongs to, I'm gonna write my name, HF. Going to be a good year. Ada apa ni? Calendar. Ada calendar 2021, and cantik. Oh my god, I can color this. With color. Okay. Lepas tu ada kat sini ada dot. I know maybe korang ada yang dah tengok Atisha punya unboxing about this planner, but lain reaction lain lah orang. I nak buat sekali lah, the same reaction macam. So okay, lepas tu ada dot. I guess this dot is for apa orang cakap, untuk saja tulis note ke apa ke kan. Alah, cantik. Wow, oh my god. Yes, this is what I like. Ni I suka gila ni. Because I kan suka buat video, so I akan tulis the topic the video yang I nak buat. Contoh macam video I nak reaction untuk MV siapa-siapa. So I just tulis dekat tarikh mana yang I nak posting. Selalu I akan buat untuk tarikh posting sahaja. Untuk create the video tu, it's up to me when I nak buat. Okay, I will make sure this side akan penuh sentiasa. Okay, dan untuk OMG, this is so cantik. Okay. Look. Ni sumpah ni amazing gila. Ni best gila. Sebab dia macam apa yang you tulis dekat sini tadi, dekat schedule tadi, you can write down dia punya, orang kata betul orang cakap macam more explanation lagi. Okay, since okay lah, let's say if here tulis okay lah, meeting at Taman Suara Utama. Okay kan, here tulis meeting at Taman Suara Utama, and then tulis with who, untuk apa, you know, untuk explanation. Ataupun korang boleh tulis dekat sini ni apa yang I nak buat this day kan. Not only tulis posting hari apa ke, tapi I can write down what I want to do on that day, you know kan. Wow, bijak gila Atisha, oh my god. And dia buat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So one page one week. One page 1 week. So cantik lah. This is more than enough. I mean, dia punya box ni macam dah cukup for me. Kalau selalunya
selalu juga planner lain macam previous planner I punya sekarang kecil je dia punya ruang untuk tulis the explanation. So I macam a bit kenapa sikit sangat. Tapi yang ni dia besar. Kalau tak besar, tak adalah besar macam tu. But I macam cakap easy, you know. Buat pijak gila Atisha. Dan Februari, dan teruskan lagi dengan lain-lain. Oh my god, sama je macam kat belakang. Yang lain-lain pun bulan-bulan lain. Dan dekat belakang ni semua 1 Disember dia buat apa ni, dia buat yang dot tadi. So macam I cakap tadi lah, dekat depan tu boleh tulis apa-apa kan. I don't know. Hi there, Atisha here. First of all, I want to say thank you for supporting me here from the very beginning. Oh my god, you're welcome. This means the world to me. I bet you know it by now. Anyway, I hope that no matter when you read this title message from me, whether it's as soon as you receive the planner or just when 2021 is about to end, I hope you are happy, simply happy, and having a really good day, and that you're excited for all days to come. Again, thank you for supporting this YouTuber who's still learning things here and there. You are amazing. All my love, Atisha. Oh my god, cantik gila dia punya tanda tangan. Cantik. You are welcome, and this is super amazing, and congratulations to you. Tapi kan, kejap, I macam tak receive sesuatu. Kau sabar je. Oh, lupa. Benda ni lah yang nak cari. Hello. Tak ada. Mana lah yang nak cari. And I got this. The sticker, AK sticker. I rasa macam I nak tampal dekat my new laptop soon. And oh my god. Okay, ni tantangan yang tadi tu tantangan I rasa printed punya. Ini tantangan betul ya. Ya, sebab itu I nampak dekat story dia tanda tangan this card. Oh, I rasa macam nak tampal dekat situ. Nak sangkut. I nak letak. Mana? I dah letak dekat situ. Ya, I dah letak dekat sini. I letak here. Ya, dekat sini semua gambar-gambar yang orang-orang yang tercinta. Ada gambar BTS. Ada banyak. So yeah, that's all for my unboxing video. I hope nothing interesting pun in this video, but interesting for me. I feel me. So I dah receive this one, and this is so beautiful. I'm gonna hug this. I'm gonna love this, and I guess if buku ni hilang, planner ni hilang, me also hilang. I feel like I want to buy another one lah, yang warna pink tu, but I tak tahu nak buat apa untuk kalau I beli pun kan. So that's all for my video today, and congratulations to Atisha and Haikal, and I hope you guys will keluarkan many more product. Tak kisah apa-apa, even though pen pun, sticky notes ke, sticker ke, baik. Okay, don't forget to like, share and subscribe. And before that, can you guys make this video sampai dekat Atisha, means bagi dia tengok this video. I nak gila dia tengok video I. Tolonglah. Guys, in next video. Thank you, bye bye.